அண்ட் சாய் அவுட் ஆக்குற ஒரே பிளேயர் வந்து மிஸ்டர் ஸ்னூப் தான். என்கிட்ட கார்ல வரும்போது சொன்னான், தேர்ட் 50 வா சாய் சுதர்ஷன் அப்படின்னா. கரெக்டா அவன் டிராப் பண்ணி இறங்குறேன் 48. 49. ஸ்னூப், நீ இந்த வாட்டி பிரசன்டேஷன் வந்து பிரசன்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இப்பதான் தூங்கி இருந்துச்சேன், ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. Okay, boys. Welcome back to Boomers. So, நேத்தி வந்து as Skoma and I had predicted, GT won it with ease. And as always, as I had predicted, man of the match was Mohammed Siraj. So, I think அதான் அந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சு நான் ட்ரீம் லெவனில் போட்டால் இன்னும் கோடீஸ்வரன் ஆகிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பட் nevertheless, getting back to the topic, ஸ்கோமா நேற்று கேம் பார்த்துருப்பேன் நான் நம்புகிறேன். உனக்கு வேர் டு யூ திங்க் ஆர்சிபி லாஸ்ட் மேட்ச்? எனக்கு புரியல, நேத்து கேம் நானும் நீ சேர்ந்து தானே இருந்தோம், இப்படிதான் பார்த்துருப்பேன் கேம். கட் 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 பட் ஆர்சிபி அதான்டா எஸ்டே டோல்ட் யூ பிஃபோர் த கேம். ஐயோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. அப்போ இவன் ஸ்டக் ஆயிட்டு நம்மளும் ஸ்டக் ஆயிடுவோமே. Okay, so they lost the match in the power play. I think Siraj bowled brilliantly. At least his first spell பார்த்துக்கணும், ஒரு சரியான பவுன்ஸை போட்டான் பவுன்சரு. அதுக்கப்புறம் கோலி வந்து ஃபிளிக் பண்ணான், didn't reach, just reach the fielder's hand. கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ண இடத்துக்கே போயிடுச்சு. கோலி இஸ் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேவரட் ஷாட்ஸ் யூஸ்வலி டு பிளே. அவனுக்கு ஒரு 5 ஷாட் இருக்கும், அந்த 5 ஷாட்ல கரெக்டாக 1 ஷாட் அந்த இடத்துல ஃபீல்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டான். படிக்கல் வந்துட்டு வாஸ் இன் ஃபார்ம். வந்தோடனே ஒரு நல்ல கவர் டிரைவ் 4 அடிச்சான். ஐயோ படிக்கல்ஸ் டே. பாயிண்ட் டு நோட்டீஸ், அது கூட மிஸ்ஃபீல்ட். ஒத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்படியே அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் பறந்துருச்சு லிட்டரலா. இதுதான் டாப் ஆஃப் ஆஃப் வந்து படிக்கல் இஸ் பேக் டு ஃபார்ம், இதுதான் சொன்னியா? வச்சுக்கலாம். அப்படி இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் த்ரூ த சீசன் ஆர்சிபிக்கு. பட் he did show glimpses that he's connecting the bat on the ball. Yeah, I think they lost it in the power play because அதுக்கப்புறம் it's a catch-up game, yeah. And I think if it was CSK, we wouldn't have even hit 150. So you need to give them credit. They did get the right people in the team, and they went about hitting and putting a good total. That's a fightable total. But unfortunately, GT is clinical. They started off well with the bat and the opening stance. They didn't want to lose wickets in the beginning, so மெதுவா ஆரம்பிச்சாங்க as always, and they accelerated through the middle phase, their typical style, and they kind of cruised through to victory. But yeah, I think that's exactly where they lost the game. I don't think it had anything to do with the toss, etc. But power play, they were a little aggressive. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நிதானமா ஆடி இருக்கலாம். I think they went about swinging their bat, and that's where they lost their top 2 to 3 wickets. Yeah. ஆல்சோ த பாயிண்ட் டு நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்லர் வந்து 2 சான்ஸ் விட்டுருக்கான். ஒரு சால்ட்டோட சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் கேச்சஸ் அண்ட் ஒரு லிவிங்ஸ்டன் ஸ்டம்பிங். அதை தாண்டி வந்து டெவாட்டியா டிராப் லிவிங்ஸ்டன். ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி கூட they managed to bundle out Gujarat at around 170. I'm sorry, RCB at around 170. Gujarat, that shows Gujarat's bowling might. But Butler அதான் போஸ்ட் மேட்ச் இன்டர்வியூ சொல்லியிருப்பான், I was very embarrassed with my performance with keeping. So he has had a poor game till then. ஆனால் அதை தாண்டி வந்து when he had a chance to bat, he just won the game for them. That's why I think people like Butler are like very elite T20 players. But ஸ்கோமா, உனக்கு குஜராத்தோட வின்ல இருந்து என்ன பாசிட்டிவ் தெரிஞ்சது? Like if there was one takeaway that you think Gujarat deal with Gujarat is they have 3 batsmen, at least number 3 வரைக்கும் they have openers, people who can play opening. So அவங்க வந்து they can always take an aggressive stance. First right hand left hand combination வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ திங்க் அதனால தான் பட்லர் ஓப்பன் பண்ணல. ஸோ in them they would have had a plan where 3 பேரும் அடிக்கலாம். ஏன்னா even if worst case happens, we have one or the other will stay back and anchor the innings. அது வந்து ஐ மீன் RCB ஆல்சோ வெரி சிமிலர். பட் ஸ்டில் GT வந்து ஈவன் மோர் ப்ரோன் பிகாஸ் பட்லர் எப்பவுமே ஃபார்ம்ல இருப்பான். IPL ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே வந்து இஸ் ஆவரேஜிங் மோர் தென் 35, which is very good. And சாய் சுதர்சன் சொல்லவே 150. அதுதான், that's insane. ஸோ பட்லர் எக்ஸ்ட்ரீம் கன்சிஸ்டன்ட். கில் வந்து மோடி ஸ்டேடியம்னா கில் வந்து அவ்வளோதான் சச்சின் ஆயிடுவான்.
பட் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கான். பட் ஸ்டில் தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் ஸ்கோரர். பட்லர் கம் இன் அண்ட் ஸ்கோர். அண்ட் சாய் அவுட் ஆக்குற ஒரே பிளேயர் வந்து மிஸ்டர் ஸ்னூப் தான். என்கிட்ட கார்ல வரும்போது சொன்னான், தேர்ட் 50 வா சாய் சுதர்ஷன் அப்படின்னா. கரெக்டா அவன் டிராப் பண்ணி இறங்குனேன் 49ல சொன்னான் என்கிட்ட தேர்ட் 50ன்ட்டு. 47ல சொன்னேன் டிஃபென்ஸ். சாய் இந்த வீடியோ நீ பாக்குறேன்னு தயவுசெய்து இவன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிக்காத. இதுல வந்து என்கிட்ட சொன்னா வர சாய்க்கு நம்ம போலிங் பண்ணணும்டா, சேலஞ்சா இருக்கும் அப்படின்னு. பட் யா, ஸோ இந்த ரீசனால ஐ திங்க் ஜிடி ஹேவ் அ வெரி குட் பேட்டிங் லைன் அப். அண்ட் ரத்தர்ஃபோர்ட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்கோரிங். இம்பாக்ட் பிளேயரா கொண்டு வந்து அவன் எப்போ வேணா அவன் வந்து நீ ப்ரெஷர்லயும் கொண்டு வா, நீ ஜாலியாகவும் கொண்டு வா. பவர் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் பவர் வந்து அடிச்சு போட்டு செய்யறாங்க. எனக்கு ஒன் திங் தட் ஐ would really appreciate GT's management is Glenn Phillips had a phenomenal Champions Tour T20. ஆனா அந்த ஃபார்மேட்ல அவன் நல்லா பண்ணான்னு சொல்லிட்டு ரத்தர்ஃபோர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இவனை கொண்டு வராம they stuck to their plans. I believe Rutherford is a better T20 player. Plus he is a left-hander too. So and sticking with him has given dividends so far. So kudos to See, I GT's mean, management. when it works, we won't for a different reason. I would have gone with Phillips because he doesn't contribute with the bat. He'll contribute with the ball or in his fielding. நேத்து ஜிடி வந்து 4 கேட்சோ 5 கேட்சோ விட்டுருக்காங்க. லிவிங்ஸ்டனுக்கு 3 லைஃப் இருந்தது. கரெக்ட். ஆனா அது ருத்தர்ஃபோர்ட் பொசிஷன்ல விட்டுருந்தா யூ கேன் அது லைக் ஃபார் லைக்கா கம்பேர் பண்ணலாம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஜிடி as a team don't prefer bowling spinners at all. இப்போ ரஷீத் கான், சாய் கிஷோரே லாஸ்ட் சீசன் இல்லாம இப்போதான் அவங்க இது பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ராக்ல கூட நேகா சர்வன் who prefers operating with the paces like it has been all along. So Glenn Phillips as a bowler ஜிடின்னு ஒரு டீமுக்கு எவ்வளவு எஃபெக்டிவா லைக் அவனுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குமானே தெரியல. ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ கம்பேர் லைக் Glenn Phillips batting versus of course fielding, I agree with you completely. I think he's the best fielder in the world. அது நம்ம தகம்ஷாலால நம்ம லைவா மேட்ச் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். அவன் லிட்டரலா வந்து Yeah, அவன் yeah. 2 meters கவர் பண்ணிட்டான். பட் யா 5 meters சொல்லுவேன், but yeah. But only as a batsman, I think as a T20 batsman especially, I feel Rutherford is better. And அது மாத்தாம இருந்தது. Of course நீ சொன்னது 100% I agree. ஏன்னா இப்போ இது எல்லாம் ஹைண்ட்சைட் தான். பட் ஆனா the fact is அவங்க ரித்தர்ஃபோர்டை பேக் பண்ணாங்க. ரித்தர்ஃபோர்ட் இது வரைக்கும் has performed for them. So அதே மாதிரி தான். See, the same decision we can take in CSK and then we'll speak differently. We're backing Rahul Tripathi, but our opening winning combination has always been Rutu and Conway, right? But unfortunately, we're still backing Rahul Tripathi. If it had paid off, it would have been like, hey, this is the best decision. It didn't 100%. pay off. 100%. So we'll now say it's the worst decision because we know there's something else to fall back to. அதே மாதிரி தான் இப்போ in case Rutherford failed, we'll say, oh no, Glenn Phillips was the best choice. But 100% it is what it is. Yeah. That is how it works. இல்லையா? Appreciation or failure or criticism is based on success or failure. இல்லையா? அது ஆல்வேஸ் ஹைண்ட்சைட் தான். அது யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். நீ மேட்ச் ஜெயிச்சா சக்சஸ், இல்லைன்னா ஃபெயிலியர். அது நீ அந்த டிசிஷன் எடுத்து இஃப் இட் பேஸ் ஆஃப் யூ கெட் அப்ரிஷியேட்டட். இஃப் இட் டசன்ட் யூ கெட் பிளேம், யூ கெட் த்ரோன் சாய்ஸஸ் அட். ஸோ ஐ மீன் இதுக்குன்னு மட்டும் இல்லை, பட் லெட்ஸ் நாட் கெட் பிலாசபிக்கல். பட் யா, அவங்களுக்கு யார் 4 அவுட் ஸ்டேஷன் பிளேயர்ஸ் ஜிடிக்கு? ரஷீத் கான், பட்லர், சர்ஃபேன், ரதர்ஃபோர்ட். ஃபோர்த் வந்துட்டு ரதர்ஃபோர்ட் வந்து ரபாடா ஆடிங்க. ரபாடா ஆடலாம். நேத்து ஆடல. நேத்து ரதர்ஃபோர்ட் வந்து இம்பாக்ட் இவனும் இன்டர்நெட்டும் வந்துச்சு. ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் இருங்க பாய்ஸ், ப்ரெஷர் ஆகாதுங்க. லைஃப்ல அடல்ட்ஸ் ஆயிட்டோம், பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அர்ஷத் கான் வந்து இந்தியன் தானே? இந்தியன் தான். ஆமா, அர்ஷத் கான் இந்தியன். 3 பேர் தான் ஃபாஸ்ட் பவுலர். 3 பேர் தான் ஆடினாங்க. அப்போ ஐ திங்க் அப்போ நீ வந்து ரதர்ஃபோர்ட் மேட்ச்ல ஆட வச்சுட்டு இல்ல பிலிப்ஸே ஆட வச்சிடலாம் உள்ள. இல்லடா, ரபாடா திருப்பி வந்தோடனே திருப்பி ஜஸ்ட் வாக்ஸ் இன்டு தி 11 இல்லையா? அது நேத்து ஐ திங்க் ஏதோ apparently some personal reasons he missed the game. I mean, so I'm hoping he should be available the next game. Okay. என்ன ரஷீத் கான் நல்லா அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். Rashid Khan after the back unfortunately, injury 22-23 and the back injury he has never been the same bowler. But ana Sai Kishore, what a bowler. அவன் ட்ரெடிஷ்னல் ஆஃப் ஸ்பின் தான் போடுறான். என்ன மிஸ்ட்ரி எதுவும் இல்லை. கிளாசிக் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின் டெஃபினேஷன். அவன் இஸ் கெட்டிங் விக்கெட்ஸ் த்ரூ கைல், த்ரூ பேஸ் வேரியேஷன், த்ரூ ஃபிளைட். இட் ஷோஸ்
like classic test match bowling will still work in T20s. It is just the same logic, same principle. Correct. Just outthinking the batsman. அந்த லிவிங்ஸ்டன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணும்போது கூட கரெக்டாக ஏகி வாக்கிட பார்த்து இன்னும் ரவுஸ் கொடுத்து பாலை டிராப் பண்ணான். அதனால தான் லிவிங்ஸ்டன் மாட்டினான். இவன் ஜிதேஷ் சர்மா அவுட் ஆனோ அதே மாதிரி தான். ஃபீட் வாட்ச் த ஃபீட் ஆஃப் த பேட்டர். அவன் வாட போலர். ஐயோ, அதுவும் குணால் பாண்டியாக்கு அவன் விக்கெட் எடுத்தது அந்த he has developed a good கேகம் பால். குணால் பாண்டியா had no idea. He just அவன் ஆஃப் ஸ்பின் காட்டினா. அப்பேரண்ட்லி மின்ஸ்க்கும் அவன் போட்டுருக்கான் against Mumbai Indians. Even Mins had no idea, but Anna, he managed to keep the bat in time. So, Sai Kishore, what a bowler. I think we missed both the sides. They should have been in CSK. But ஆமாடா, நம்ம லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்தாலே பாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜடேஜா இருக்கான்னு ஒரு நம்பிக்கையில ஆடே பண்றோம். But what Sai Kishore offers, even when Jadeja, even in the equation பார்த்தனா, Sai Kishore தமிழ்நாடுக்கு பவர் பிளேலயே போட்டுருந்தான். 3 ஓவர் பவர் பிளேல போடுவான். So, அவன் உனக்கு இப்போ பவர், like for example, now the problem that we face is we don't have a power play bowler. இல்லையா? 3 hours of Khalil, that's all we have. நீ அன்சுல் கம்போஸ் கொண்டு வரலாம், அஸ்வினிக்கு இப்போ கொண்டு வரும் முதல்ல பத்திரானா கொண்டு வரணும், இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் நாட். அவன் இப்போ மட்டும் போடல, அவன் தமிழ்நாடுக்கு ரொம்ப வருஷமா போட்டுட்டு தான் இருக்கான். அவன் சிஎஸ்கே இருக்கும்போது போட்டுட்டு தான் இருந்தான். இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் he didn't get a chance to play for CSK. But பேட்டிங் அது ஒரு பிரச்சனை. இஸ் பேட்டிங் அவன் அடிப்பான், பட் ஸ்டில் நாட் டு தி லைக்ஸ் ஆஃப் ஜடேஜா ஆர் சம்மன். லெட்ஸ் சே it is not about Sai Kishore versus Jadeja. It is Sai Kishore and Jadeja தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் இருந்தா இன்னொரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் ஆடக்கூடாது. அது தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் போடணுமா? அது இப்போ மேட்ச் அப்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேப்டன் சீம் டு பி திங்கிங் தட் வே. இல்ல, ரைட் ஹேண்டர் வந்துன்னா லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் கொண்டு வராங்க. Right arm off spinner doesn't generally operate to right-handers. Only someone like Varun Chakravarti and Sunil Narain, captains are like ரெண்டு I mean, left-hander that's because of orthodox off spinners வந்துட்டு that's the matchup பண்றாங்க, which is true predominantly. ஏன்னா hitting against the spin as to along with the spin, there's obviously a difference. But people who have variation, I don't think it makes any more sense to say, oh, you know, off spin போடுறான் வந்துட்டு left arm off spin வந்துட்டு should only bowl to right-handers and can't bowl to left-handers. That just doesn't make any sense to me also. But if they have some variation, then I think that's good enough. Because you never know. The whole idea is which ball are they going to go hit? It's a matchup of that. And which ball do you bowl differently? இல்ல பாப்ஸ், ஈவன் வேரியேஷன் இல்லாம ஈவன் லைக் ட்ரெடிஷனல் ஸ்பின்னர்ஸ் இப்போ டேக் ஈவன் அமித் மிஸ்ரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அவன் காலத்துல அவன் போடும்போது அவன் 75 to 85 ரன்ஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தான். அப்படி லூப் பண்ணி போட்டான். ஆனா he was very successful in IPL. He was extremely successful in IPL. So, my point is this. But Mishra also had a googly. He, of course, any leg spinner, like, exactly. that is the, either with leg spin, yeah, you can spin the ball both ways. Yeah. But, even off spinner, for example, Sai Kishore example, even without the carom ball that he had developed, I would still back him to bowl against left-handers as well as right-handers. You know, just for the fact that I believe he has enough either to vary the pace, vary flight. So, I think the basics, like, you can, in the Gala T20 கூட, you can beat batsmen in flight. You can, உனக்கு டர்னே கடைக்காட்டி கூட உனக்கு டிப்லயும் ஃபிளைட்லயும் நீ பீட் பண்ண முடியும் if you have the skill. I agree, I'm not denying. It also has to be have become defensive. Also, the pitch has to be favorable to it, no? You can't just always. Of course. Yield you results the way that you expect it to. So, a lot of things come into factor. But yeah, fair enough. You can't be blind about the fact that left hand off spin can't bowl to left-hander. That part I agree. Well, and also the finger spinners, they have become more defensive. Like, take Ashwin itself, for example. I mean, I don't think he started off as a attacking, as a defensive spinner. Even for left-handers, he seems to be, அவன் கால் கூட கேரம் பால் தள்ளணும் தான் பாக்குறாங்க. எனக்கு அந்த பால், I understand the way he looks at the game. எனக்கு 24 balls இருக்கு, எனக்கு ஒன்னு event I want to minimize runs. But I understand that logic completely. But how do you minimize? The best way to minimize runs is wickets, and the best way to take wickets is make the batsman try and hit the ball. I understand bats have become better, edges fly to sixes and all that. I think that is the same equation that all other bowlers play with. And when you should be looking for wickets,
when you have the ability to look for wickets, say, Kunal Pandya, I don't think he has the skill to be an attacking spinner. But someone like Ashwin, he has absolute skill to be an attacking spinner, but he chooses to be a defensive spinner. But yeah, I mean, I think different. But at the end of the day, whose wickets did Sai Kishore take? That's the question, right? So, அவங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டே இல்ல பாப்ஸ் மிடில் ஆர்டர்ல bowling Krunal Pandya இருக்கான். He did take Krunal Pandya's wicket. Krunal Pandya. Yes, but before that he took Jitesh Sharma's wicket. Right. He should have also taken Livingston's wicket. Yeah, I agree. Right-handers. So that's what I'm saying. It's more easier for him to get right-handers wickets than left-handers wickets. That's generally how it pans out. Unless you're bowling if you're bowling it through between the bat and the pad. I think on the generalized it has to come down to the bowler is my point. நீ சொல்லுங்க பாயிண்ட் வந்து இப்போ அதான் நான் குணால் பாண்டியா அகேன்ஸ்ட் மேபி நாட் பட் ஆனா சாய் கிஷோர் என் டீம்ல இருந்தானா ஐ வுடன்ட் கேர் வெதர் அது ரைட் ஹேண்டரா லெஃப்ட் ஹேண்டரான்ட்டு ஐ வுட் ஸ்டில் பிலீவ் சாய் கிஷோர் ஹாஸ் தி ஸ்கில் செட் டு கம் குட் டேக் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் விக்கெட் as well. In general, as bowlers, you only see the other person as a batsman. You don't see them as a left-handed or a right-handed batsman or a smashing batsman or a defensive batsman. Exactly. So, yeah. So, and you don't see them as CSK batsman versus any other batsman. So, adum irukku. So, essentially, that's how it is. It's just that over a period of time, we have made plans with, as the game has evolved, people have figured out statistics and they're pulling out statistics and then using that. And more often than not, yeah, these numbers and statistics do make sense, right? If someone is starting to invest in their early 20s as opposed to someone's investing in their 30s, yeah, it's going to make a difference. Other than what people are trying to say. It doesn't mean you should invest after 30s is a waste. Essentially that. Probably. My point is this, Abba. I think it has to come down to the bowler when the captain makes a decision. Like, அதுதான் ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர்னாலே இவன் லெஃப்ட் ஆர்ம்னா இவனுக்கு தான் போடணும் அது வைக்க கூடாதுன்னு தான் இது பட் சாகிஸ்கோம் அதை சொல்லாங்க இல்லடா நான் ப்ராபபிலிட்டி கேம் தான் see there are two ways to look at it bowler confident இருந்தா left hand right hand it won't matter but they generally look at okay இவன் எவ்வளவு பால்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர் போட்டிருக்கான் எவ்வளவு அடி வாங்கியிருக்கான் ஏன்னா அப்படிதானே போகுது இப்போ நிறைய so they look at all this data and say நீ எல்லாம் போட்டாலும் பரவாயில்ல but there's a good chance that you bowling to a right hander will fetch me a lesser economy than you bowling to a left hander ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க நான் நம்புறேன் ஏன்னா கேம் இஸ் டு தட் க்ரூஷியல் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கமிங் அவுட் ஆனால் ஒரு டீம் டேட்டாவே பார்க்கறதுனா கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு முத்தா என் தலையை விருத்துராஜ் பண்ணாப்ல தேவ்தத் படிக்கலோட ஒன்லி ஃபேவரபிள் மேட்ச் அப் ஸ்லோ லெஃப்ட் ஆம் ஜடேஜா கொடுத்தா 16 ரன் போச்சு நிதிஷ் ராணா லைஃப்ல அஸ்வினை போட்டு பொழந்து இருக்கான் கொடுத்தா 19 ரன் போச்சு ஐ மீன் ஹி டிட் டேக் ஹிஸ் விக்கெட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஐபிஎல் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் he has straight Ashwin at 180 without losing a wicket to him even once. So I mean, so essentially it also pans out what we were discussing. Data does matter, probability does matter. Of course does matter. Yeah. எல்லாமே நீ சொல்லலாம் on his day யார் வேணா என்ன நடக்கலாம் but that's probability. நீ உனக்கு past history வச்சு you just try to narrow down on probabilities as you. No, it's not just history, it is patterns, it is everything else. Right. Essentially, yeah. அது இப்போ why நிதிஷ் ராணா finds it easier to take down Ashwin அது that but அது ஐ மீன் அந்த பத்தி இது இல்லாம நீ ஒரு ஜெனரல் பர்சன் கிட்ட கேட்டா of course அந்த டேட்டா பார்த்தனா he is going to say Nitish Rana is going to take down Ashwin today as well India and he has never lost a wicket which did happen eventually. But yeah, I mean, of course, tasks are important. And I mean, see, so if instinct, like, let us think about someone like Dhoni. Dhoni, like I've heard, he doesn't look at stats. It's completely instinct. But what is instinct? Instinct is something that you've seen and you've developed over a period of time, or you've got it from somewhere else. I mean, exactly. Most likely, you've been in that domain for hours and hours together, and you've developed essentially what is natural to you with data points that you've collected and viewpoints that you've seen. That is what is instincts, essentially. Exactly. Nee data vellendu paakama unakulle you internalize the data and make the decision. That is instinct ilya. Basically that comes with experience. No, if there can only be one Dhoni, that's the reason because
I don't think everyone can rely on instinct and make successful calls over time. And yeah, data is yeah. I mean, I think all other teams have started looking at data, and they have started looking at entry points, which is good. Yeah, Like they're seeing it to another level. Right? And we also discussed that the other time. How did someone pick Salt as opposed to a Jax? Why was Salt exactly. a first favorable decision as opposed to Jax? Because every third ball is a boundary. And that's a good enough data for you to see. Why did CSK choose to pick Huda over an Aniket Verma or any of these players? We don't know. We have to understand what data they saw. Was it because Huda and Rahul Tripathi played well again under Dhoni in some era 6, 7, 8 years back? Rahul Most Tripathi did likely. play under Dhoni at Yeah, Pune, but in Huda I RPS. don't think has had any. ரீஜனல் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கலாம் மேபி. பட் Yeah, sure. I mean, அது ஒரு டிப்ரெசிவ் டிஸ்கஷன். அது இந்த வீடியோல வேணாம். ஆமா நம்ம எல்லா வீடியோவும் ஹூதா பத்தி 5 minutes பேசிட்டே இருக்கோம். ஆமாண்டா I ஆடுறதுக்குள்ள mean, நம்ம correct, correct. I'm No, sure it's a he's good going example through. to take. It's a very good example to take them. இல்ல. So the level of detailing that RCB went into is they went into data where last 5 overs வந்து fast bowlers தான் மேஜரா போடுவாங்க. So let me pick out the top 5 overseas or let's say IPL players who play fast bowlers at a higher strike rate with a higher average. ஸ்டக் ஆயிடுச்சா? சரி, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட் 5 overs அவங்க வந்து தே ஹேட் 5 names. இவன் இவன் வேணும் எனக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுல Yeah, லிவிங் yeah, நம்பர் 2, தோனி வாஸ் நம்பர் 1. அப்படி தோனி வாங்க முடியாது. ஸோ அதனால correct. தே புட் இன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி டீம் மைட் டூ இட். பட் நம்ம டீம் அது பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவங்க வந்து வைப்ஸ் தான் விடுறாங்க. சரி நீ போ, எனக்கு வந்து கால் வலிக்குது நான் போல அப்படின்னு தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க பாய்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஆனா ஸ்னூப் சொல்றதும் ஒரு பாயிண்ட்ல இன் அ வே ஆஃப்டர் பாயிண்ட். ஐ மீன் நீ டேட்டா பார்த்தாலும் உனக்கு ஒரு கட் ஃபீலிங் வரும், இந்த பையன் அமிச்சா அடிப்பான் அப்படின்னு. அப்படிதான் நம்ம ஜடேஜா அமிச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லா வாட்டியும். ஆனா அதான் ஒரு மேட்ச்ல கிளிக் ஆகுறது வேற, த்ரூ அவுட் த மேட்சஸ் கிளிக் ஆகுறது வேற இல்லையா? And then the day when we called our CSK team a Daddy Sami, they were all absolute legends. Who wasn't a legend in the game? Tell me that. They weren't that spot. That's why they were there in அதே the squad. லெஜெண்ட்ஸ் வித்து நீ 10 வருஷம் ஆட முடியாதுல்ல, அதுதான ப்ராப்ளம். 10 இல்ல அது வருஷம் லெஜெண்ட்ஸ். ஒத்துக்கிறேன். அதோட நம்ம கழட்டிட்டோம், அந்த அந்த டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்குவாட், அது வேற. பட் my point is Huda was never a legend, nor is Rahul Tripathi a legend. Never anyone has considered them as legends. So ஒன் சீசன் ஒண்டர்ஸ். அப்படி பாத்தீங்கன்னா பால் வல்தாத்தின்னு ஒருத்தன் இருந்தான், அவன் டிசப்பியர் ஆயிட்டான். அவன் வந்து கண்ணா பின்னான்னு அடிச்சான். ஓப்பனிங் மேட்ச் அகைன்ஸ்ட் சிஎஸ்கே பஞ்சாப் அவன் 114 அடிக்கிறான். ரைட், கன்சிஸ்டன்டா அடிச்சான் அந்த அந்த தட் என்டையர் கேம்லாம் சீசன். மனசுல வந்து காயமா இருக்கு. அது இப்போ இது பண்ணா கூட இஷ்டத்துக்கு வந்து அடிப்பான். ஆமா. So all Go these and people guy. disappear. So you know who legends are, who are one-time wonders, and who are like garbage. And you need to pick and keep them and not keep them. இல்ல and it also comes down to who you choose to back. இல்ல நம்ம பாப்ஸ் நானும் நீயும் பேசிட்ட மாதிரி backing someone like Watson who has been a proven match winner Yeah, yeah. makes sense. இல்லையா, நீ ரோல் Yeah, குவாலிட்டி yeah. தான் கொடுத்துட்டு even if he fails 10 times you Yeah, back yeah. him. ஏன்னா he has proven time and again. But say அது backing someone like Rahul வேர்ல்ட் கப்லயே Tripathi. தெரிஞ்சிருச்சு. அவனை கூட்டிட்டு வந்து தான் வேர்ல்ட் கப் லெஜெண்ட் அவன். சரியா? அன்பீட்டன் வேர்ல்ட் கப் லெஜெண்ட். பிளஸ் நம்ம ஒன் ஆஃப் த மென்டாலிட்டி, பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ். அண்ட் செகண்ட்லி ஆஸ்திரேலியன் மென்டாலிட்டி. எஸ், ட்ரூ. ஆல் ஆஃப் திஸ். they've been in positions where they've not done well and they've come back. அதுதான் வந்து that you have Yeah, to figure, I mean count into. இந்தியன்ஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு yeah, if you do it in international level it's a very huge difference. Then you know you can achieve yeah. anything. அதே வைப்ஸ் தான் ரோஹித் சர்மா. The reason why CSK management is choosing to back Rahul Tripathi, ஏன்னா அது தெரியாம we cannot possibly debate. But ஆனா No, what I we will can still back him a little bit more because he has the shots in the book. He's shown that, etc. But when you have someone like a Conway sitting in, that's when it makes it very difficult. When you don't have options, yeah, it makes sense for you to back him. Say, give him another 2 games, I'm okay with it. But the point is, if he's still struggling, you're already seeing signs that he doesn't have a shot in the book currently. He's absolutely clueless. And he's unable to find a shot that he can play against the bowling attack that he's facing. So maybe he should change something in the nets and or practice maybe he should differently. come down the order and have Correct. Ruturaj open. That way he Correct. doesn't have to face the new ball and maybe Correct. கொஞ்சம் ball hold on only he can express himself better. Correct. But anyway, Final So question. good getting post back match. to RCB and
Gujarat, yeah, I think நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Do you guys have any other points to address? ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் எனக்கு. I have a question. What should RCB do so they can change their fortunes at home? Clearly, other teams enjoy and have like better plans in home. And finally, I think RCB fans have also landed back on Earth. They were in Cloud9 and space and flying abroad. அவங்கலாம் போயிட்டாங்க டே, But அவங்க ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்சிக்கே போயிட்டாங்க. அதான் finally, Cloud9 hopefully they've landed கிடையாது, back. கிளவுடா. ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்சில இருந்து ஹை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஹே கைஸ் அப்படின்ட்டு. நம்மளோட Yeah, ஒரு yeah, நம்ம டிகே வந்து ஒரு he wanted to convey his regards as a true yeah. RCB கன்னி. அவன் வந்து IPL is back to normal, reason RCB lost. இதுதான் அவன் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் ஐ திங்க் Yeah. RCB should see அவங்களோட இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா once they lose quick wickets, அந்த குவிக் விக்கெட்ஸ் தான் முக்கியம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியா இஃப் இந்த பவர் பிளே இஃப் தி கேன் somehow stabilize, that should help them get a good total. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் அகைன் த செகண்ட் ப்ராப்ளம் கம்ஸ்னா அவங்க bowling, how trustworthy is their bowling. ஸோ இது ரெண்டும் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா it will be very difficult for them to, I mean, mentally also and also on a cricket field, I think good fight. in that one point, I will also try to address. I think the bowling is amazing, right? Did you take out of the stuck ஆயிட்டாங்க? வெளியே யாருக்கும் கேட்க போறது இல்லை இந்த நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம். But yeah, out of the 4 overs he bowls, 2 full overs were dot balls. Outrageous bowling, insanely good bowling, just bowling in the right areas. Bhuvaneshwar Kumar. So outrageously good bowling, right? And his economy also, if you see, it was only 5 runs per over. கிட்டத்தட்ட. So that is unheard of. 5.7. In fact, even Yash Dayal is bowling well for them, and he has been doing it for over a season now. So their bowling is top quality. It is just that ரெண்டு bowlers நீ ஹேசல்வுட் நல்லா போட்டான், பட் not all of these. Hazel actually insanely good போட்டான், but just that அந்த for ஒரு that ஓவர் pitch, அதான் பிரச்சனை. கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்து yeah. சோ எவனா ஒருத்தன் நல்லா போட்டா எவனா ஒருத்தன் கோட்டை விட்டுறான். குருணால் பாண்டியா ஜெனரலி என்ன பிரச்சனை, நீ பெங்களூர் மாதிரி பிட்ச்ல பேக் ஆஃப் லெங்த் வந்து கேன் வொர்க் சேப்பாக் ஆர் சம் அதர் பிட்ச். See, I don't think we should be. My point is we should not be discussing bowlers at all in this game. It had nothing to do with the bowlers. If you in a Bangalore pitch, if you're putting a total of 170 and discussing bowlers, that's very poor. We shouldn't be discussing bowlers here. We should only be discussing batsmen. What can the bowlers do in this situation? bowlers எப்படி வந்தோம்னா, if you put a higher total, can RCB's bowling still defend? அதுதான் அந்த டிஸ்கஷன் தான் வந்தோம். I think absolutely. You know, they were 30 to 35 runs short. If you think about it. I beg to differ. I agree with all your points with regards to the fast bowling, but I sincerely think the spin bowling lacks. They are nowhere close to being good, and on the middle overs, that could possibly cost them a few more matches as well. Kunal Pandya plus Sriya Sharma, I think I mean, with all due respect, I think they are nowhere close to some other teams spinner middle overs either. So that could possibly cost them the matches even in high scoring games where control of the 6 to 15 becomes an issue. We can discuss that when that happens, because very few pitches are spin friendly pitches currently. Secondly, it's not about not all teams yeah, not denying that, and not all teams have everyone as spin hitters. So naturally, here and there we will have to see how that pans out. But I think problem through the 18 years have been batting fails, they fail. They can't do much. But in the last 2 years, tides have changed. The batting fails as well. The bowling has somehow managed to pull things back. And clear reason why they went to the playoffs last year. KKR matchல அவங்க ஜெயிச்சதுக்கான காரணமே அவங்க bowling தான் இல்லையா? Correct. Insane comeback. I mean, all due credit to the bowlers, but அதுல யாரு விக்கெட்ஸ் எடுத்தா? குருணால் பாண்டியா 3 விக்கெட் எடுத்தான். அவன் ஸ்பின்னர் தான். And you can't say he's a bad spinner. He's a very smart bowler and an intelligent bowler. So that's what I'm saying. If you ask me, I was just making a point as to what I feel could possibly be RCB's weakness throughout the tournament. I mean, I understand their bowling did win them a game and their bowling has become better compared to previous seasons, but I still feel on middle overs is something that teams could potentially take advantage of.
Right. I mean, we'll wait and watch how that pans out. Rematch தான் இருக்கு But பாப்போம். clearly batting we lost there. So all teams, when you go to home, RCB's home, put pressure on the top order, and then you most likely have the game at your hand. Obviously, you have to back that up with your top order batting as well. Can't be like CSK. So let's wait and watch, team. ஓகே பாய்ஸ், நம்ம Okay, வந்து guys. ப்ரீ மேட்ச் போவோம் அடுத்தது. Yeah. Yeah. Bye, bye.